Today we will learn how this community of Hadzabe cooks lunch. Today, we are cooking meat with a famous food in Africa called ugali. Women beginning the meat by cutting it in pieces. This is goat meat. I bought it so I could eat food and learn the recipes of this community. Always they are in the activity of cooking. They talk about different events of their life and stories. The meat has been a lot today. They need a bigger pot. See how they clean the pot without using water. What they do is put the pot on the fire, then when it boils, they start scraping the dirt. They do this because they don't want to use a lot of water to wash the dishes. The water is available very fast. This is dried meat. It uses the dry period. Often during the summer, animals are not easily available. This meat is dried in the hot sun. I will post a video of dried meat recipes. The meat takes a very long time to cook. They do not put anything other than water. This community does not use salt in their food. When the meat cooks, the cooks taste it. This child gets a small piece of meat and he happily eats it. Meat is stored up so it doesn't get dust. Now is the time to prepare ugari. Ugari and meat are very famous foods in Africa. The ugari cooking pot was washed. First, they wait for the water to boil, then they put flour. Remember, maize flour is used to cook ugari.
akwese akase sapeko wabo katahedzana mara ichembese tutupu ya sasa hii Kazidi ya tatu ikakachochane pe ni akote hakai akote sawa atasiona kabisa mtole dada isa na filamu tidurutiti Betachea manani ukuwa asemema koso alafu fe kwa ngachani kwa tetse zaza kama misho ifina tamana chichi abana bena kukutu cha asiona mzoso wa maisha ina kukutu ya ubitiko sameta ingia ofaita tashi kakira unutluwa mu ibu ko otinja ko kwa teko I kuima kwa omebomi bukuti kuyeta kina etebeka achos ewe yakwa anafu tsaimesa na misholinge ingebata sitongoko bebo kutoka sitetse kwene chiamu twaben leo na zaza swa kaka unatokala esi ngingi kaichepe sasa tozobekwe ne atazosa ingetwazi bena twazi nani kupeta hapa bami anataka wakati sekemi ikalala micha kasi baba kato oma hakaso kuna pili akaweka mkanda usetsakini yaka chaka seme pitibite yana luwa hati kadogo jani kitu sasa sisi kwenye china ubabi la nika ubabi na ina afya kwa zote hizi
pesos. Pesos za. Sama bita dua mai ta. Botaki. Hawatumii sasa. Nenda kwa mama ndani. Community Omawai. Apat na magkota chokwa. Dogo kashikilia nyama nyingine anataka huko. Kwa tingi be. Hapo tanga na chiamu.